So next பார்த்தீங்கன்னா calculation of interplanar distance. Structure of a crystal is analyzed using X-ray diffraction method. So crystal structure or structure of the crystal is analyzed using X-ray diffraction method. Here Bragg's equation is used to calculate the interplanar distance. In X-ray diffraction method, Bragg's equation is used to calculate the interplanar distance. The Bragg's equation is n lambda is equal to 2d sin theta. So from which d is equal to interplanar distance is equal to n lambda by 2 sin theta. Here n is order of diffraction or order of reflection. Lambda is wavelength of X-ray. Theta is angle of diffraction. Next, calculation of density of unit cell or expression for density of unit cell. Calculation of density of a unit cell. Particularly இங்க cubic unit cell ஓட density எப்படி calculate பண்றோம்னு பார்க்கறோம். இதுக்கு என்ன தெரியும்னா we should know edge length from the edge length. edgeனா என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம். The line where the two faces meet is called edge. From the edge length of a cubic unit cell, its density can be calculated. So edge length இருந்து density calculate பண்ணலாம். density என்ன ஃபார்முலா பாருங்க. density of a unit cell or unit cell ஓட density rho is equal to general density என்ன ஃபார்முலா mass by volume. So இங்க unit cell ஓட density சொல்றனால mass of unit cell by volume of unit cell. So first mass of unit cell எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். mass of unit cell. mass of unit cell பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட் செல்ல மொத்தம் எவ்வளவு ஆட்டம்ஸ் இருக்கு, number of atoms into mass of one atom. ஒரு ஆட்டத்தோட மாஸ் எழுதி அதில் மொத்தம் எவ்வளோ ஆட்டம் இருக்கோ அதால் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. ஸோ
ஸோ இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் தி யூனிட் செல், அந்த யூனிட் செல் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்னா n இன்ட்டு மாஸ் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம். மாஸ் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம் என்ன? மோலார் மாஸ் பை அவகாட்ரோ நம்பர். மாஸ் ஆஃப் ஒன் ஆட்டத்துக்கு ஃபார்முலா மோலார் மாஸ் பை அவகாட்ரோ நம்பர், அட்டாமிக் மாஸ் பை அவகாட்ரோ நம்பர். ஆட்டம்னு சொன்னோம்னா அட்டாமிக் மாஸ் பை அவகாட்ரோ நம்பர் இஸ் தி மாஸ் ஆஃப் ஒன் ஆட்டம். அடுத்து வால்யூம் ஆஃப் கியூபிக் யூனிட் செல். ஸோ கியூபிக் யூனிட் செல்லோட எட்ஜ் லென்த் ஏன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஏ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு ஏ ஏ கியூப். இது வந்து வால்யூம் ஆஃப் கியூபிக் யூனிட் செல். ஸோ இப்போ மாஸ் ஆஃப் யூனிட் செல்லும் தெரியும், வால்யூம் ஆஃப் யூனிட் செல்லும் தெரியும். ஸோ டென்சிட்டி ஆஃப் யூனிட் செல்லுக்கு என்ன ஃபார்முலா? தேர்ஃபோர் டென்சிட்டி ஆஃப் கியூபிக் யூனிட் செல் rho is equal to mass of unit cell என்ன? n into ma by Avogadro number Na. Volume of unit cell a cube. So in this expression rho a variable, number of atoms in a unit cell also variable. எல்லா யூனிட் செல்லையும் ஒரே மாதிரி ஆட்டம்ஸ் இருக்குது, சேம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இல்லை. இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் சிம்பிள் கியூப், பாடி சென்டர்டு கியூப், ஃபேஸ் சென்டர்டு கியூப்பில் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட், அதுவும் வேறு. மாஸ் ஆஃப் மோலார் மாஸ் ஆஃப் ஆட்டம் ஆர் அட்டாமிக் மாஸ், அதுவும் ஆட்டம் டு ஆட்டம் வேரி ஆகும். Na is constant Avogadro number. A edge length also varies with respect to type of unit cell. அப்போ மொத்தமாக 4 வேரியபிள்ஸ் இருக்குது, ரோ n ma a. இந்த 4 ஏதாவது 3 வேரியபிளோட வேல்யூ தெரிஞ்சுன்னா தி ரிமைனிங் ஒன் கேன் பி கால்குலேட்டட். ஸோ இதில் எவ்வளோ வேரியபிள்ஸ் இருக்குது? rho n ma and a are the 4 variables, 4 மாறிகள் in the above expression. By knowing any 3, the fourth one can be calculated. இந்த 4ல் ஏதாவது 3 தெரிஞ்சுன்னா இன்னொன்று கால்குலேட் பண்ணிடலாம். By knowing any 3, the fourth one can be calculated. So இதுதான் density of unit cell. If you like this video, you can press like button and share with your friends. If you want to provide any suggestion, you can reach us through the mail ID given or the WhatsApp number 94863 77825. Thank you.